Bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour vous présenter ces petits livres, ces petits documents médicaux que j'ai j'avais réalisé il y a longtemps, en fait d'aider les médecins et les médecins stagiaires dans dans leur pratique quotidienne. Ce livre est déjà utilisé dans plusieurs hôpitaux de la République démocratique du Congo par les médecins stagiaires. Il apporte une aide très pratique sur les terrains. Les livres s'intitulent les pains quotidiens, c'est-à-dire les prises en charge quotidiennes des pathologies que nous rencontrons presque chaque jour à l'hôpital. La première pathologie que nous abordons est l'AVC. Pourquoi l'AVC en premier? Parce que c'est une maladie très fréquente et très importante en pratique médicale. L'AVC est défini comme l'apparition brutale d'un déficit neurologique moteur dû à une lésion cérébrale d'origine ischémique ou hémorragique. Ensuite, nous parlons de l'hypertension artérielle, qui est une autre pathologie extrêmement fréquente. Avant de définir l'hypertension artérielle, nous définissons d'abord la pression artérielle. La pression artérielle correspond à la pression exercée par les sangs sur la paroi des artères afin d'assurer la circulation sanguine dans l'organisme. L'hypertension artérielle est donc définie comme une élévation anormale de la pression artérielle. Selon l'OMS, on parle d'hypertension lorsque la pression systolique est supérieure ou égale à 140 mm de mercure et où la pression diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Nous abordons également l'insuffisance cardiaque, définie comme l'incapacité du cœur à assurer un débit sanguin suffisant pour répondre aux besoins de l'organisme. Dans ce livre, nous parlons aussi de plusieurs autres pathologies fréquentes, notamment la cirrhose hépatique, le diabète, le VIH-Sida, les sepsis, la malaria, la tuberculose, l'anémie, ainsi que plusieurs autres maladies courantes rencontrées dans notre pratique quotidienne. Chaque pathologie est expliquée de manière simple, pratique et adaptée aux médecins en formation ainsi qu'aux professionnels de santé. Le livre existe en version française, qui est la version originale, et également en version anglaise, traduite avec l'aide de Google Translate. Parce que nous devons également permettre un plus grand nombre de personnes d'y avoir accès, même les personnes qui parlent anglais. Si vous êtes intéressé par ces documents, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Merci beaucoup. Nous allons faire également cette présentation en anglais parce que dans notre chaîne, nous parlons de l'anglais médical, de la tech, de la médecine, tout ça. La technologie basée sur la médecine. Donc, nous sommes bilingues. Quand nous parlons en français, nous sommes obligés de parler aussi en anglais. Pour permettre à tout le monde, que ce soit les anglophones tout comme les francophones, d'avoir accès à nos contenus. Hello everybody, in this video I want to present to you this simple medical book that I created to help doctors and medical interns in their daily clinical practice. This book is already being used in several hospitals in Congo to support the training of young doctors, and it provides very practical medical guidance. The book is called Daily Bread, referring to the daily management of common diseases that we face almost every day in hospital. The first condition we are going to discuss is stroke.
Why are we going to talk about stroke? Because it is a very common condition that I see in my medical practice. It is a part of what I call deliberate, meaning the disease we face every day in the hospital. It is a condition that all healthcare professionals should pay attention because it causes many deaths in Congo and around the world, especially in Africa. It is a disease that should never be neglected and must be studied seriously. So, we will begin with this condition and talk about stroke. Stroke is defined by the sudden onset of a focal neurological deficit due to the appearance of a lesion in cerebral territory of ischemic or hemorrhagic origin. We have transient ischemic attack, that is a sudden focal brief deficit resolving in less than 1 hour without a visible lesion. We also have established ischemic accident or cerebral effusion. It's a constituted sudden focal persistent deficit secondary to cerebral necrosis. Let's talk about type of stroke. Among the type of stroke, we have non-established strokes and established stroke. In non-established stroke, there is what we call a transient ischemic attack, which is a sudden focal neurological deficit lasting less than 1 hour. However, it requires close monitoring because of the risk of progressing to an established stroke. The second group includes established stroke. Established stroke comprises ischemic stroke, which represents 80% of cases, and hemorrhagic stroke, which represents 20% of cases. Now, regarding etiologies of strokes, starting with ischemic stroke. The leading cause of ischemic stroke is atherosclerotic thrombosis, which is often associated with arterial high blood pressure, diabetes mellitus, dyslipidemia, certain coagulopathies, and autoimmune disease. The second group of causes include cardioembolic heart disease. Among these are dilated cardiomyopathy, myocardial infarction, valvular heart disease, bacterial endocarditis, and cardiac arrhythmias. One important point to note is that ischemic stroke caused by cardioembolic heart disease has a sudden onset similar to that of hemorrhagic stroke. Now, regarding the cause of hemorrhagic stroke, these include hypertensive crisis, rupture aneurysm, rupture of an arteriovenous malformation, cranioencephalic trauma, and the use of drugs. We also discuss about high blood pressure, another very common disease. Before defining hypertension, we first explain blood pressure. Blood pressure is the pressure exerted by the blood against the walls of the arteries to maintain blood circulation in the body. Hypertension is defined as an abnormal elevation of blood pressure according to the WHO,
To the WHO, hypertension is diagnosed when the systolic blood pressure is greater than or equal to 140 and or the diastolic blood pressure is greater than or equal to 90. We also discuss heart failure, which is defined as the inability of the heart to pump enough blood to meet the body's need. In this book, we also cover several other common diseases including liver cirrhosis, diabetes, HIV, sepsis, malaria, tuberculosis, anemia, and many other common conditions that we face in daily medical practice. Each disease is explained in a simple, practical, and easy to understand way for medical trainees and healthcare professionals. The book is available in French, which is the original version, and also in English, translated with the help of Google Translate to make it accessible to a wider audience. If you are interested in this document, feel free to write to me in the comment section.